Jifunza vitu mingi ambapo tumeenda hatua juu hatukuwa tunajua vitu mingi. Sasa nafikiria kila mtu amefanya maendeleo kwake. Kusema kweli, kulingana na Rotary imenifunza mambo mingi, kwa maana si kuwa na habari ya vitu ambayo sasa nimejifunza. Tumejifunza ukulima. Ile nimejifunza ukulima wangu tabadilika. Kwa sababu nisema mara ya kwanza tulikuwa tunafanya kazi haraka haraka, bora nimepanda. So the Rotary Global Grant was adopted by United Kenya Rising. That was on July 2021. Its main purpose was to train the farmers, to educate them on the innovative ways of agriculture. Generally, we have 7 interns, 7 trained professionals under the field of agriculture, and they are training 7 different regions. We have the Navakholo region, Chebuyusi region, Musingu region, Kakamega region, and the Hamisi region. This is a project whose main aim is to help the guardians or the families who have been less fortunate in attaining their livelihood. So the main aim is to give them an exposure and inspiration in doing greater things within their capacity. So far on Rotary Global Grant, we as the interns, we have been training farmers on various agricultural aspects that include the modern technology that are involved and some of the cultural practices that are within them. We were assigned 7 themes that you are to train 62 families under Rotary Global Grant. Being that almost we are in 10 months and we have completed the 7 themes. So these themes include poultry, vegetable, livestock, diversified farming, the novel technology. We have the horticulture. Yes, so those are the themes that we have for the Rotary Global Grant. So immediately, as we are in the 10th week now, we are through with the training. Now we want to introduce the business plan. So this business plan will enable our farmers, our guardians to cope up with the business challenges. Then again, we are not only training them, but we are also, after training, we inspire them by taking them for exposure, mostly on field trips. So these field trips, after they have been trained and the facilitators has been brought on board, they have been taken for exposure, so they can compare and contrast whatever they've been told, they've been trained on with other farmers elsewhere, so that they can observe and internalize whatever they've been trained on. So the Rotary Global Grant has been beneficial to United Kenya Rising since they have been able to give us some funds to carry out our activity. As we know, the main purpose of RGG to come into Kenya Rising is training, and the funds that they have been able to give us has been able to aid that training and different logistics, taking the farmers to different sites for exposure. After giving the exposure, we intend to help these guardians venture into different agricultural practices that will help uplift their living standards. So the greater milestone we intend to achieve is that
every theme we introduce, we encourage the guardians to at least try to implement something by practicing it. If it is about agroecology, we teach them how to maintain or do soil conservation in their farms. They have seen a lot of the conservation ways, that's mulching, planting of grasses, having some agroecology trees planted in their farm to act as windbreakers. They have learned about poultry production. So we intend to have them practice these things so that they are able to attain their livelihood. That's the greatest milestone, to see them able to support themselves without depending on any group of people. On how the parents are responding to the trainings that are being taken through, can say I give them a good percentage, because there are a group of people who are very ready to learn and implement whatever they are being taught. So in a group of 10 guardians, you will find at least 8 are doing something. So this project is a plus to them, and at the end of it, they'll be a happy group. Currently, we receive a positive feedback on a scale of 10. The feedback is at 9, whereby you find that after taking farmers, especially to the field visit and trips, they find it very interesting. When they go back to their homes, while you visit them, you find that at least they have emulated some of the activities that they learned during their field trip. Also, you find that most farmers were practicing the old way in their agricultural activities, but right now you find some of them, they are adopting the new technology, new innovation. They are able even to understand for instance, the vaccination schedule in poultry farming, that is chicken. But right now you find that most of the farmers, they have at least that knowledge. They can handle their own poultry. They can study the vaccination schedule and at least administer the vaccination as required. So the program has been very positive. The feedback is positive, and we believe as time goes, and if God blesses us as United Kenya Rising, to be able to get some more fundings, the rest of the parents in the program will be able at least to improve their agricultural activities. As we know, there is seed in gold. Farmers will be able to have food at their homes. They will also have some income, of which we are training more on it, to be agripreneurs, so that they can have some pocket change to cater for their daily needs. To those who are funding us, that is the RGG, the Rotary Global Grant, we would like to say thank you very much. You are doing a great thing. Humanitarian is the best thing that one can receive. And as for me, I believe that when you impact someone, making someone smile at the end of the day is the greatest achievement that any human being can ever receive. We cannot pay you back. Words cannot quantify how much we are thankful, but we just have to say thank you. You have at least made some of us smile, both as the trainers, the organization as United Kenya Rising, and the families that we are being supported. As a Rotarian, I'm very much happy and humbled being in the Rotary Global Grant program, so that as our colleagues work on mobilizing for funds to help the society grow, I'm also there helping them to achieve. So I'm happy, and I believe at the end of it, all our struggles shall not go to waste. Nashukuru Rotary
kwa yale yote wanatufanyia. Wanatupea misaada, wametupea education, tumejifunza ukulima, tumejifunza business, vile tunaweza fanya biashara, vile tunaweza pata faida na vile tunaweza fanya savings yetu. Kusema kweli, kulingana na Rotary imenifunza mambo mingi, kwa maana si kuwa na habari ya vitu ambayo sasa nimejifunza. Sasa mimi kwa mfano mimi binafsi si kuwa najua vile naweza fuka nguruwe, lakini wakati huo mradi umenisaidia mimi nimefuka nguruwe, naendelea naso vizuri. Upande wa matunda tena pia nimejifunza kukuza hii matunda. Ndio nilikuwa nasema hata patali waniletee ile mfalme popo niongezee ili nijifunie na upande wa matunda. Kwa hivyo mambo ya matunda mimi niko sawa. Upande wa nguruwe nimefuka nguruwe, naendelea nazo sawa sawa. Kwa hivyo imenifanya sasa hata kuna watu wanakuja kuangalia vile mimi nafanya hizo vitu. Mimi ninajifunia mradi huu umenitoa mbali sana, kwa sababu mimi nilikuwa chini, si kujua, nilikuwa sijui vile wanaweza kufuga vitu kama kuku, kama ng'ombe, nguruwe. Hiyo vitu yote nimejifunza. Hata saa hii naweza kuwa mwalimu wa watu wengine, hata kuwafundisha, kwa sababu si kujua. Lakini saa hii nimejua ng'ombe za kisasa vile naweza kufuga, ninajua vile naweza kufuga kuku, ninajua vile naweza kupanda mimea yote, alafu niilinde hata isaidie watoto wangu waendelee ama mimi mwenyewe. Tumejifunza vitu mingi ambapo tumeenda hatua juu hatukuwa tunajua vitu mingi. Tumejifunza ukulima mingi. Sasa nafikiria kila mtu amefanya maendeleo kwake. Kama upande wa mboga, sidhani kama kwa hao mama, sidhani kama tuna mama mwenye anakosa mboga kwake, kwa sababu tumejifunza hata kupanda mimea kwa mifuko. Sasa hiyo inakuwa ni rahisi hata kumwagilia maji. Mimi business yangu plan nimeandika, naenda kuhusika na mbuzi. Sasa mimi nimechukua mradi wa mbuzi na kuku. Hiyo ndio nimependezwa nayo na hiyo ndio nitaendelea nayo. Nimechukua mradi wa mbuzi na kuku kwa sababu nilipendezwa nayo wakati tulienda kutembelea boma zenye zilikuwa na mbuzi. Tuna mbuzi ile inazaa hata watoto 3. Tuna mbuzi inazaa watoto 2. Na hiyo ukinunua mbuzi baada ya miezi 6 umepata mtoto wa mbuzi. Sana sana nimefurahishwa na mambo ya spacing kwa kupanda mboga, kwa sababu kwangu huwa napanda tu mboga, yani kazi ya haraka. Sitilii maanani ya kupima spacing kwa mboga. Alafu tena zingine ambazo nimejifunza, greenhouse. Sisi kama wakulima wadogo huwa tunaogopa mambo ya greenhouse, tunasema ni mamilioni ya pesa. Lakini wametufunza kwa hii raw material unaweza tengeneza greenhouse kwa miti na makaratasi tu ya kawaida. Hata ndogo, sio mpaka iwe kubwa. Nimejifunza, nimefurahishwa. Alafu nimeona hapa mmea mwingine ya matunda ya strawberry ambayo imenipendeza sana. Nimejifunza hiyo na itakuwa faida kwangu. Mimi yenye nimechukua Rotary plan kwa business plan yangu ilikuwa Horticulture. Horticulture nilipendeza vile tulikuwa tunatembea kwa seminars na trainings. Horticulture ndio nimejitoa nifanye, kwa sababu ni ya kutoa pesa haraka. Ninaweza fanyia tu kwa shamba kidogo, upande kila aina ya mboga, nyanya, mboga za kienyeji. Tena wametufundisha mambo ya soko. Tuko nayo kwa sababu nikachagua hiyo horticulture ya kufanya. Nashukuru Rotary ambayo inasimamia mradi huu na walimu wetu ambao wamejitokeza kwa ajili ya kutufundisha haya mambo. Naona ya kwamba ni mambo ya umuhimu. Ikiwa tutaiweka katika vitendo, tutakuwa ni watu ambao tutachimudu, tutaendelea kijamii vyema, tutafundisha hata na majirani, na uhakika ya kwamba duniani kote, ikiwa ujumbe huu na mambo haya ya ukulima itafikia watu, then tutakuwa watu ambao tutakuwa tunachimudu
katika maisha yetu. Nasema Mungu wa amani awabariki kutupa elimu bila malipo. Tunasema ni asante sana.